Добрый день. Продолжаем. Я думаю, ничего опять не придумаю. А куда Мориган делась? Город в безопасности, по крайней мере, временно. Хранительница Истимента Риэль вышла в город с английскими эльфами с помощью магии, ослабила эффекты отмены режима для пострадавших горожан. К сожалению, ее действия побудили обезумевшую знать напасть. Герцог Антуан погиб, защищая Истимент Риэль от собственных дворян. Из последних большинство либо погибли, либо бежали из города. Как бы то ни было, все купцы и рабочие в городе увидели, что лица пытаются помочь, и объединились с ними для борьбы с безумием в правящих кругах. Я слышала, что выжившие дворяне выпускают лживые слухи в других городах. Марки, утверждая, что лица внезапно напали и отравили городское правление. Тем не менее, в самом Викоме дарийцев пока что считают героями. Они остались в городе и не знают, что делать дальше. Шу. Строминг Инквизиция. Клану Викоме больше ничего не грозит. Безумные попытки герцога там погубил его самого. Сейчас я возглавляю не только клан, но и городских эльфов, людские торговцы держатся вместе и относятся к нам хорошо. До других городов вольной марки дошли лживые слухи о бежавшей знати. Боюсь, они придут с возмездием. Но мне летит мысль покинуть город. Ведь тогда городские эльфы погибнут из-за нас. Если ты знаешь, как спасти наш народ, мы с радостью прислушаемся к твоему совету. Здравствуйте, Эторо. Нет, направить войска — это, конечно, хорошая мысль. Я думаю... Да в жопу их всех убить. Да нет, вроде бы. Наоборот, к сожалению, наоборот. Мне было жарко. Бывает, я перед сном включаю вентилятор, чтобы он так легко дул по комнате. И обычно это не сильно, но типа такой, ты просыпаешься или там спишь, но не очень качественно, тебе не жарко. А тут как раз получилось так, что... Ну, я такой подумал, не, все-таки выключу, вроде бы не так жарко было вечером. А потом температура поднялся, я такой просыпаюсь в поту, весь такой... Как и предсказывал, аристократия Южного Орлея пришла к восторгу от истории благородного бунтаря, поскольку мы научили эвариста в каждом разговоре вставлять доброе слово об Инквизиции, пожертвования текут рекой, Жозефина. Эти 120 золотых, это пожертвования. То есть, когда мы были в храме, убив одного моба, мы получали больше. Ок май. О май. Мы никогда не встретились. Вначале, насколько я понял, ваши действия уберегли меня от неприятнейших связей, поскольку... Скажите, Йотаро, как именно, какая именно последнее действие мне нужно сделать, чтобы таймер иссяк? Ну, там, допустим, сутки были, чтобы эти сутки, типа, прошли. Я просто решил, потому что все эти миссии на карте мы просто не успеем все сделать. Вот в игру надо заходить чаще, отключить, что я раз в сутки захожу, то возникает проблема, что заданий больше, чем нужно, скажем так, они слишком долгие.
Мне нет проблем в долгости заданий, но у них нерационально разное время слишком. То есть они либо слишком долгие, либо слишком либо не слишком. Вот. То есть они не короткие, но не слишком долгие. Давайте попробуем. Спасибо. Сагиня Лаицкая, приезжая к озеру Селестина, а именно она 2 недели гостила у герцога Альвина Бланшара Панталеевского в свете других ее связей и необычного большого количества денег, выявившихся впоследствии в том, что, я полагаю, вы захотите его проведать. Пускай этот Let Us Begin сделает. Получил агентам стереть треугольники с наших форпостов. Они больше не проявлялись. Этого мало о чем нам говорит. Ясно только, что Инквизиция, он интересует, и этот кто-то организован, имеет связи с теми, кто за морем. Кунария, как наиболее очевидную версию, мы исключаем, но знание о том, кем они не являются, ни на шаг не приближает нас к пониманию того, кто они, что они делают и зачем. А я умру. Это мы знаем. Как и то, что у них есть ресурсы. Но тоже можно сказать и про нас. Поэтому им скоро придется понять, что с Инквизицией шутки плохи. Ля. Работали, Лилиан? Нет, не думаю, что много. Это же обычно Это же обычный черный металл, то, что называется. Железо дорого не стоит. Внимание, вопрос. Как перематывать время? Пошел. Прошли сутки. Скорее всего, знаете, что я вам скажу? Найти этого человека не так сложно. Ну, куда он должен был сдать его в какое-то место. Ну, где он нужен. То есть дальше исследователь проходит по всем местам приема металла и ищет этот люк. Все. На машине? Я думал, это какой-то... Я думал, это какой-то алкаш. Зачем красть люк? Просто серьезно. Ну, провода потрить лучше, Йотaro. Хорошие щипцы, чтобы чтобы ничего не случилось. И столбы. То есть медь дороже стоит, алло. Наши войска защитили веком, водрузив над ним знамя Инквизиции. И это было очень кстати, поскольку солдаты вольной марки уже готовы были ворваться туда и перебить всех эльфов. Но враждовать Инквизиции они не были готовы, потому, завидев наши ряды, остановились. Дипломат Инквизиции леди Веневра Вулан умело провела переговоры.
услышав о красном дереве, которое мы недвусмысленно поднесли как нечестивое орудие самого корифея, марчане отказали от своих слов и беспричинной эльфийской мятеже. И мирно покинули веком, внеся заодно значительный денежный вклад в дело Инквизиции. Истиматариэль, хранительница Инквизитора, вместе с одним людским эльфом, людскими купцами вошла в новый городской совет Викома, который обязался править городом с учетом интересов как людей, так и эльфов. Вся власть народу. Черепашки ниндзя. Нет, им-то зачем красть? Они же прячутся. Это был Шреддер. А может его и подручный, который этот, ну, вы помните, кто там. Ваша инквизиция сотрудничает с воронами? Спрашиваю лишь потому, что я, возможно, сократил ваш реестр на одного убийцу. Зная я то, что он ваш, дал бы, по крайней мере, время выполнить контракт, но неважно. Позвольте мне восполнить сию потерю. Ты сама знаешь, что я в работе лучше воронов. Да и работать со мной приятнее, правда? А тебе, как старой подруге, я еще и скидку сделаю. Ладно, Зевран Лилиана, понятное дело. Ну да. Вот это уже какие-то маленькие задания. Базалит. Поздравляю вас с этим новым союзом, первым в своем роде, чтобы показать серьезность намерений. Спешим уведомить вас о событиях в Денериме, которые могут быть связаны с Крифеем. Наемные убийцы. Кстати говоря, пока не забыл. Знаете, еще было... У меня вчера была трагедия. Такая, мини-трагедия. Я прошел игру по муравьев, которая Empire of Underground, или как-то что такое, неважно. Я подытоживаю, игра на самом деле интересна, но мне все казалось, все пока играл, все казалось, она какой-то вот... И что-то не хватает. Прям я понял, чего не хватает. Это игра в раннем доступе, оказывается. Соответственно, там было всего 8 миссий. Ну, 8 миссий плюс... Получается 4 миссии между 8... 12, короче, там всего 12 миссий. И, к сожалению, в последней миссии ты не убиваешь того урода, ученого, который всякое говно придумывал, тебя ненавидел, как муравьев. Там был какой-то шиз. Было бы неплохо его в конце убить. За все гадости, что он тебе делает. Наемные убийцы устроили покушение на короля Алистера и королеву Аннору. Попытка была довольно неуклюжей. С использованием легко блокируемой огненной магии, и власти Денерима расценили данное событие как выходку безумца-одиночки. Мы же полагаем, что это происшествие может быть связано с деятельностью Винаторио и без необходимости дальнейшего расследования. Наши агенты готовы сказать в данном вопросе, но имейте в виду, что в Денериме по-прежнему беспокойно. Хотя, возможно, солдат был прав. Надо было действовать, а извинились бы потом. А еще я вчера посмотрел 2 фильма по вселенной Звездный десант. Я должен заметить, я раньше думал, что 2-й фильм, наверное, был дешманский, а 3-й, может быть, будет интересно, оказалось, что нет. 3-й такое унылое говно,
что его невозможно смотреть. Это на уровне фанатской поделки. Потом был снят в 2008. А второй фильм, да, он не идеальный. Там их всего 5, еще два анимационных есть. Второй фильм был не идеальный, но он, по крайней мере, он такой камерный, но там, в принципе, местами интересный был сюжет, и он довольно мерзкий. Фильм довольно мерзкий. Такой больше на ужастик был похож, хоррор своего рода. Что-то подобие нечто, возможно. Ему не хватило немножечко сюжета. Вот сюжет бы еще подтянуть, был бы прям на уровне нечто. Но они не смогли это сделать. Это плохо. В остальном. Ну, в остальном первый фильм шикарный, да. А еще знаете, что я не понимаю? Вот эту вот моду. Это не знаю, насколько была эта мода до сих пор существует. Короче, ну вот второй и третий фильм, это все-таки там может би-муви, или может быть даже похуже, чем би-муви. Ну, это фильмы прям, ну, плохие фильмы. То есть это очень низкобюджетные, очень низкобюджетные. У меня только один вопрос возник, когда я смотрел их. Зачем брать на главную женскую роль девушку с пластикой лица? Это вот, это главный момент, который я не понимаю. То есть с накачанными губами там, в ее случае. В их случае. Потом Джолин Блеллок, так называемая. Мне к ней был еще вопрос со времен Энтерпрайза. То есть она вообще была в Энтерпрайзе лишняя. Там типа вулканцы играли, вулканку играла и прочее. Но ладно, я смирился. В детстве я этого не видел. То есть когда подрос, я понял, в чем прикол. И когда я понял, как выглядят люди с накачанными губами, я понял, что мне это не нравится. Так вот, в случае вот этих фильмов я не понимаю, зачем. То есть человек, естественно, кажется, типа там же в армии, тем более. Там в обоих случаях это солдат. И, короче, не знаю, мне кажется, в обоих случаях его убрали, знаете, зачем? Потому что режиссеру было очень интересно их попользовать. Я не говорю, что они такие, но он мог, по крайней мере, думать об их отношении с ними, а не то, что они через постель получили свои роли. Я не об этом. Ну, они выглядят очень дешево, Йотара. Как, я не знаю, как порномодели. То нынче у порномодели ценится чуть-чуть больше естественности. Наше уважение вашему тайному канцлеру, у нее настоящий талант, когда она выследила нашего агента Кэменбре, исход поединка разрешил в ее пользу. Скажите в сестре Лилиане, что она отозвала всех своих псов. Приберегите их для корифея. Полагаем также, что от Гельмута, сэра Гельмута она уже узнала все, что могла. Гусеница на листе, дерево, не знаю, это от леси. Гусеница, дерево на листе не знает о лесе. Больше вы ничего от нас не услышите. Нам нужно было лишь наблюдать, и мы увидели достаточно. Корифей угрожает всем нам. Инквизиция — единственная надежда Тедоса помешать ему. Помните, что на сегодняшний день мы не враги. В качестве жеста доброй воли поделимся нашим знанием. Да принесут они пользу вашей грядущей битве. Это все наследие 90-х, это все фу. То есть, я считаю, больше естественности, она лучше, чем отсутствие естественности. Естественное уродство, оно красивое. Факт того, что оно естественное. Посол, после прочтения вашего письма я пригласила дорогого кузена Планшара в Халамширау до срочного совещания по вопросам, связанным с Инквизицией. А в это время его дом тщательно обыскали. В замке была найдена большая сумма твинтерских денег и целая комната полная
Красноуверимое пребывание моего кузена в Зимнем дворце затягивается до неопределенное время. Я вот не понимаю вот этого прикола. Вот вам амулет силы. Такой сидишь, смотришь. Степа, какой еще амулет силы? Вы там... У вас с головой-то все хорошо? Шахты были взорваны, а порождения тьмы расстреляны. В какой-то момент казалось, что и мы останемся с ними. Теперь старшие старались до невозможности храбры и расчистили нам путь, прежде чем гора рухнула. Выжившие стражи остаются здесь и продолжают выходить в дозоры на предмет появления порождений тьмы. Слава Создателю, что дал нам мудрость пощадить стражей и взять их на службу. Пока мы сражались с тварями в шахте, мы узнали, что, вероятнее всего, искали маркиза Буфон отправляют инквизиции на хранение. Пусть это послужит нам лучше, чем послужило бы вероломной маркизе. Клошсек. Мантия Грифона. Еще пара осталось заданий. Я пытаюсь вспомнить какого-нибудь урода. В хорошем смысле урода. А как он связан? С песенками? Нет, имеется в виду, что такое популярное, может быть, современное популярное. Что мне бы нравилось. Базарит Ан. Благодарим за официальное разрешение ферландских властей на расследование. Несмотря на прискорбную задержку, власти нашли свои зацепки, которыми неохотно поделились. Как только стало ясно, что мы на одной стороне. След убийцы привел нас к южному пределу. Ферландские власти предоставили нам лошадей, чтобы могли нагнать беглецов. Отправляем вам сведения о магии, которые используют для дальнейшего изучения Тарис. Базарит, мы прибыли в Южный предел. Ищем следы убийц, встреченные вами по сопротивлению, заставляет предположить, что они никто иные, как агент Венатория, стремящийся посеять в регионе смятение, пусть и с меньшим успехом, чем в Орлее. Хотя агент Венатория остается в южном пределе, разведка предполагает, что зачинщики уже ушли на юг. Предположительно, в Гаварен через Бресилианский проход. Ждем указаний. Давайте еще на судне поплывут. Выдаем Зеврану то, что он просит. А Ворон, конечно, говорить не будем. Лорд Энзо. Сколько тип? Лишняя пара глаз в Ерцине не повредит. Я определил местоположение лорда Энзо и Винатори. Их гораздо больше, чем я полагал. Ну что, прощаемся с нашими изворотливым другом?
Пускай этот решает вопрос вместе. Чеки на это... Извините. Хотите послушать тупорылую песню Йотара? Я даже выведу немножечко в маленьком окошке ее на стрим.
Ну, если вы так думаете. По мне это кринж, но мне он нравится. Давайте без этих, без куда. Хотя, с другой стороны. Не, давайте с кунари. О, этот... Господи. Как там, про тяги песни слышали же, наверное, да? Это же... Кстати говоря, об уродах, которые себя уродуют. Вот, собственно говоря, вот оно и есть. Она же максимально отвратительно выглядит из-за своих пластики. Когда я услышал, что ваши агенты готовят отвлекающий маневр, то даже не думал о таком пламени. Смятение и бег по кругу, все было очень живенько. Естественно, к лорду Энзо и Винаторе под конец действия слова «живенько» уже не подносилось. Force to give up. Ой, извините. Чикинада. Что у нас тут? Наш же спина вроде бы нет. Так, дорогие друзья, мне весьма понравилось наше маленькое предприятие. Не хотелось бы быть навязчивым, но это, можно сказать, услуга за услугу. В конце концов, лорд Энзо теперь мертвее всех мертвых. Как вы, наверное, помните, мы с Фордами не дружим. Они очень обозлились, что я увел цель у них из-под носа. Из-за этого им не заплатили. Они, конечно, могли бы написать мою работу себе, но я опередил их, написал их нанимателю. Все-таки я честно заработал награду. Как вы догадываетесь, вороны теперь очень хотят поговорить со мной. Они отправили в Герцинию еще несколько своих людей. Пора мне одним словом распрощаться с вольной маркой Зебран. А вы его убили, да? At your service. А кто у вас будет король? Сейчас какая-то шутка нужна. Вот сейчас шутка прозвучит. Я ее показывать не буду, ее можно просто услышать. Здоров! Я только что с рынка. Там как-то странно. Зерно подвезли, и цена одинаковая. Да ну! А за какое конкретно зерно? Так в том-то и дело. Заразное зерно! Заразное зерно! Классик. Вдоль поперек, изучив либералум, Дориан нашел параллель между корифеями и древним магистром Сеттием из дома
Амладарис. Показать это будет тяжело, да и пользу от такого открытия. Я понял, вспомнил, мы это читали. Давайте же добровольно. Inquisitor. Я не помню, кто такой Андерс. А, это второй части, да? Нет, 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 звучит как отменное предательство. Звучит как отменное предательство. Особенно если сделать еще Хоука магом. Это вообще, это будет там прям... Ты брут. Был очень рад, Зевран. Сегодня прибыло письмо от дома Амдаларис. Скорость ответа позволяет предположить, что находка Дариана не открыла семейству ничего нового. Интересно, давно они уже хранят эту тайну? Боюсь, что она выйдет наружу. Спокойное сообщение. Уважаемые инквизиторы, мы глубоко признательны за предоставленную информацию, как скандальна сама мысль о возможности связи между нами и отродьем из легенд. Это, разумеется, неправда, и чтобы заверить вас в этом, наше семейство готово всячески поддержать Инквизицию в ее праведной борьбе. Вот и поддерживайте. Крепость Грифоновые крылья взяты, и Инквизиция может пользоваться шахтами гамараданских в гамараданских пиках и оживленными торговыми путями в Рлязянских срединных землях. На добычу металла и других материалов для изготовления оружия и доспехов можно напрямую отправить войска Инквизиции. Ситуация с торговлей в Империи сейчас зыбкая, поэтому доступность ресурсов сильно варьируется от недели к неделе. Есть черный рынок, но чем рискованнее источник ресурсов, тем выше шанс остаться ни с чем. Просто любопытно. Ну, пускай покопает. А что еще делать? Чики-нада. Последнее мое письмо от новых добровольцев, явившихся в крепость Сурдин, помочь нашему делу. Среди них... А, какая-то дочь была, точно. Лорд Базиль, мелкий аристократ, его расположение не стоит стараний. Я могу хитростью обеспечить ему полный крах в глазах общества. После этого пусть творчески сколько угодно. Никто его его слушать не будет, короче. Inquisitor. Везите его как попало. Можно в жопу засунуть пику.
Сейчас, погодите. Я живу. Let's see what we have. Да, на балу шпион Лианы подначил лорда Базили начать дневную тираду, когда он почти дошел до кульминации. Вошла леди Дюссет в парадном облачении, в сопровождении солдат в обличии и обличил отца во лжи, после чего вызвал он дуэль, дабы отстоять честь Инквизиции. Не в силах скрестить ленки с дочерью, лорд душевался, а леди Дюссета стала героиней вечера. Думаю, беспокоиться насчет лорда Базили без Базиля больше нет нужды. Inquisitor. По-моему, мы тут все выполнили, все задания, а тут что осталось? Согласно моим рапортам, Брандер красиво взорвался, так и не дойдя до гавани. Несколько магов и натуре удалось взять в плен. Теперь их можно допросить. Армия Фрелдена благодарна за помощь Инквизиции. Они отправили вам всю информацию, полученную от Винатория, а также знак признательности от Фрелденской короны. Было бы очень приятно работать бок о бок с Инквизицией. Надеюсь, у нас еще будет такая возможность, Талис. Здравствуйте, сейчас будет суд. Наказание для кого? Для Варика? То, что у меня все висело, вот что это было. Висит просто вот с нифига такой. Ну, я повисю. Кстати, у Калина, по-моему, пузо есть. Let's see what we have.
Forced to give up. Звучит как план. Я так и знал. Inquisitor. В каком смысле? Что вы имеете в виду? Не под страшно жить, а под временем. А. Ну, кстати говоря, чтобы вы понимали, в Инквизицию уже 18 августа. Они уже не... Они на 8 дней вперед ушли. Inquisitor. Нет, ну, честно говоря, некоторые задания, ну, тупорылые. Вот это вот задание с агентами. Пойди сюда, пойди сюда, пойди сюда, пойди сюда. Оно же абсолютно ни о чем. Формально, а это просто... Они просто растягивают время. А знаете, что еще интересно? У меня компьютер, по-моему, тупит из-за, кажется, того, что время перематываю. Типа там вот бывают интересные квесты, которые там даже интересно посмотреть, что там будет, и выбирать интересно. А вот скучнейший квест, ну типа пошли сюда, теперь пошли сюда, теперь пошли сюда. И ведь каждый раз в идеале я должен был приходить к этому столу и нажимать на эти кнопочки. Вот мне надоело, Лиана. Давай, Калин, бей всех там.
Насчет иначе, вот я тут как раз с Йоторо говорил, проблема в том, как ты играешь. Если там зашел утром, зашел днем, зашел вечером, это одно. Но если вот играешь, как я там, типа, поиграл, потом отошел на сутки и вернулся, то вот все вот эти этапы, это каждый, это слишком долго. То есть, если там 3-5 часов, 40 минут еще ладно, но опять же, каждые 40 минут мне возвращаться сюда только для того, чтобы перезапустить квест. Только ради этого я должен каждый раз сюда приходить, я правильно понимаю? Ну, давайте так, давайте откровенно, тут тупо. Квест, информативность которого никчемная. Нет, ну я же говорю, тут разные квесты. Есть хорошие квесты, которые мне нравятся, и типа мне прикалывало возвращаться, там прочее, все делать. А есть тупо, ну это же тупо растягивание времени, Йотара. Это вот это все цепочка, это тупо растягивание времени. Там нет ничего. Там, то есть, если бы у тебя было как бы, это знаете, вот три варианта. Вот тут ты так поступил, пойдешь по этой линии. Вот тут так пойдешь по той, так пойдешь по этой. И в зависимости от того, какая у тебя концовка будет, это фактически текстовый квест получался бы, это бы одно. У меня вообще вопросов бы не было бы. Смысле ни на что влияет. Они мне этот дают влияние. Или вот амулет сил. Очень важная вещь. Амулет силы. Без него мы никуда. Кажется, как мы, кажется, с вами уже говорили, что для меня нет понятия «не влияют». Мне есть такое понятие «не закончил какие-то дела», и меня это раздражает. Вот меня очень раздражает то, что есть квесты, которые я не закончил. И я прям... Мне просто бесит... они бесят сильнее, чем нежелание их заканчивать. Но теперь нежелание их заканчивать, оно у меня будет со мной навсегда. В смысле, не желание их заканчивать, дискомфорт того, что я их не закончил, с мной будет всегда, потому что я их не закончил. Так, мы люди благополучно выбрались из Навар. Навар с нетерпением относится. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Господи, еще один квест, давайте. Да, давай в этот жахай, что ты. Итак, прошло уже почти 2 недели. Вас разоблачили. Идите в жопу. Какой там квест остался, серьезно? Что за значок? А, это, наверное, не здесь, это, наверное, судилище. Возможно, завтра будет Геншин. А возможно, нет. Я пока не решил. Может быть, послезавтра. Нет, не завтра. Послезавтра. Женьшин будет.
Не знаю, надо же у Анки спросить, ему удобно будет? Я подожду. А знаете, почему он не грузит? Он не знает, что это надо грузить. Мы не объяснили сейчас. Ну, кстати говоря, на примере этого можно понять, как делается оптимизация. Ты отрезаешь вот эту вот часть и сверху кладешь вот эту фигню. Чтобы её не грузило. А заметьте, раньше такого не было, да? Ну, это только сейчас начало такое проявляться. Сколько мы играли, ни разу такого не было. Что ты стоишь, как будто бы в туалет хочешь. У вас компьютер-то получше. Такая видюха. Victory in the Arbor Wilds. The archdemon might have been a real threat to our army, but it flew off once we turned the tide. Но вы не стримили. It is still out there, however. I wonder what Corypheus plans now. We'll deal with whatever he throws at us. Do not underestimate. Долго у него грузилась эта фраза. He is powerful, and you have yet to fight him one-on-one. But he will come. You will get your chance. We'll face Corypheus together. There is not another man I would be more proud to fight beside. Кажется, не надо. Not long ago, this was impossible to imagine. You, the man I love, victory close at hand. The time Играем. has come to consider what will come next. Ну, сейчас загрузится и будет нормально всё. I don't care what's next, as long as we're together. And if I am named divine, Кажись. I won't lose you to the Chantry. you haven't lost me yet. Ниже эти целомудренные женщины должны быть. Никаких там мужиков и всего остального. Знаете, говорят, стену надо закрашивать. Ну, в смысле, ремонтировать. Кирпичик на кирпичик, камушек на камушек. Опа, стена готова. Corypheus is able to possess Grey Wardens, or so I hear. Ой, все. Perhaps it's a good thing I'm not a... I'll be right here if you need... Надо просто загрузить в другую локацию, и он выгрузит все, что есть, вы загрузите все, что новое. Это из-за перемотки времени, я думаю, было еще, в том числе. Чикината. Давайте посмотрим, будет там этот мужчина сидеть или нет. Я думаю, не будет. У нас бутафорская тюрьма, на самом деле. Сидит. А кто это? Это тот самый? Кто это? О, смотрите! Это же это Solid Snake.
no one to watch over, your worship. We either have many friends, or you've made short work of enemies. Ладно, давайте суд устраивать. What do you think allowed the triumph of the temple? Рстортска. Forgive me, Inquisitor. For personal interest, I have relieved Josephine, as you might expect. Knight Templar Samson, general to Corypheus, traitor to the Order. The blood on his hands cannot be measured. Товарищ, у вас брони не прогрузилось. Опа, уже сзади пристроились, смотри. Нет, это смешно. Valuable to take. Kirkwall, Orlais, many would see him suffer. I can't say I'm not one of them. Они такие, мы оба Самсон. Мы, je suis Самсон. Может, и я Самсон? Вот так, они говорили, вот именно это они говорили, пока в него входили. Это все потому, что, да, времени нельзя играться. Казнить его было бы расточительством. В Кирколе и Орлее многие бы хотели бы, чтобы он страдал. Должен признаться, я тоже. Judging him will affect as many as his crimes. I won't take it lightly. The Red Lyrium will steal your vengeance. You know what it does. Corypheus only delayed my corruption. Are you still loyal to that thing? He poisoned the Order, used them to kill thousands. Templars have always been used. How many were left to rot like I was after the Chantry burned away their minds? Piss on it. I followed him so Templars could at least die at their best. Same lie as the Chantry. The Prophet just isn't as pretty. Ты трус, ты сам во всем виноват. Coward, you pretend you had no choice, but you could have fought. I fought and lost long before Corypheus. Your commander thinks he knows what that feels like. Well, he's wrong. You were always weak, and your leadership proves it. Every one of those Templars would have suffered until nothing was left. And then be forced to kill and die. I gave them hope. Just like the Chantry. Just like you. But I'm weak. And you're a savior. Do what you want. I'm done talking. Samson, you На can опыт still be отдадим. used to good people. What you know is less important than what you are. My Arcanist will study your resistance to Red Lyrium. Do as you will, Inquisitor. Your kind always does. Будем его паять. Паяльник в жопу. Я бы сказал, в дупу. Чекинат. О, давайте с этим поговорим, с Солосом. У нас же шиза теперь. Мы шизик. Я просто иногда забываю, что с нами люди разговаривают. Да не, так же веселее, чё вы? Why did you do it? I warned you not to. Solus. You gave yourself into the service of an ancient elven god. То есть?
What does that mean exactly? You are Mythal's creature now. Everything you do, whether you know it or not, will be for her. You have given up a part of yourself. I have not become Mythal's slave. Not yet. But if you remove the layer of nostalgia from stories of the elven gods, you might see the danger. They were arrogant and fickle. They warred amongst themselves. They had feuds, vendettas. And you are bound to one of them now. I suppose it is better you have the power than Corypheus. Which leads to the next logical question. What will you do with the power of the well once Corypheus is dead? I'm not arrogant enough to think it's my decision alone. Whatever happens, we'll do it together. You think to share your power, to avoid the temptation to misuse it. A noble sentiment, but ultimately a mistake. Why? Because while one selfless man may walk away from the lure of power's corruption, no group has ever done so. Прям-таки никогда. There's a first time for everything. Perhaps, but it will not be this time. I believe even you know that. Why is this so important to you? You have not been what I expected, Inquisitor. You have impressed me. You must not let false modesty allow you to pass your power to someone else. There are few regrets sharper than watching fools squander what you sacrifice to achieve. Forgive my melancholy. Corypheus has cost us much. The Temple of Mythal did not deserve such a fate. The orb he carries, and its stolen power, that at least we may still recover. With luck, some of the past may yet survive. You planning to leave before we take down the bad guy? No, but there may not be a later. It seemed wise to say my goodbyes now. Lathaline. Я не хочу. Нечего дальше разговаривать. Talk later. Может, Дриан скажет, хотя вряд ли. Вообще нет дела. Ну, что ты хочешь сказать, ладно. Хорошего нет. Знаете, у него есть стиль. У него хорошее кресло, удобное. Все какие-то, все лохи какие-то, а у него прям кресло. Он свою попку бережет, потому что. How does this relate to the Elven Temple? That elf, Abelas. He said the Imperium wasn't what destroyed the elves. My people would never accept that. It would reduce us to scavengers, destroy our legacy no matter how terrible. But we should accept it. Take our history down a peg. Confront the legacy hanging over us like a shroud. Maybe not all of us want to, but that could be altered. If you can change minds, so can I. Someone with your impeccable taste could transform Tevinter. I hope you're right. You usually are. It might surprise you to know that you're the one who inspired me. You're shaping the world, for good or ill. How could I aspire to do any less? If it means proving that Tevinter can be better, that there's hope even for my homeland, I would do anything. Here we are again. I should go. You know where I'll be. Let it go, let it go. Greetings again, Inquisitor. I trust everything is well with the mages. Most are pleased with the Alliance, even if we wonder what will happen next. I'll leave you to it. A request has been made of you, Inquisitor. Here it is. As you were. Yes, Inquisitor.
Все, давайте пойдем. Куда нам идти-то надо? Карта мира. И куда здесь? Знаете, самое интересное, что это, по-моему, Орегон. На этой картинке нарисовано. Потому что в первом Dragon Age Орегон рисовали именно так. Кого я хотел? Солуса же, точно. Это вы знаете? Знаете, что произошло? Короче, видимо, из-за изменений дат мой компьютер решил, что надо обновиться, и обновился. Не-не-не-не-не, обновлять я его пока не буду. Видимо, скоро должно быть на Windows какое-то обновление быть, и так он даты перепутав, он такой, я поставил вот сейчас. Я делил. It's here. I can feel it. Yes. I feel it as well. Are you? Certain it's still in one piece? I'm sure it's here. Just keep an eye out. Арена. Давайте угадаем, что сейчас тут будет. Битва. There it is. С драконом. Возможно. This is all that's left of the altar. We few who travel far, call to me and I will come. Without mercy, without fear. Cry havoc in the moonlight. Let the fire of vengeance burn. The cause is clear. A very old invocation. Perfectly translated. Strange that there wasn't an altar like this at Mithal's temple. The temple was a place of justice. But this is different. This was where the elves called to her. Spoke to her. Then one day she disappeared and they had no one to speak to. Do you need to do this alone? Don't go too far. I may need your help if there's trouble. You will perform this mysterious summoning alone, Inquisitor? Very bold. Did you come here to help, or to satisfy your curiosity? I am eager to see what manner of creature responds to your call. Who would not be? Voices say it will be Мать Mithal. придет, по идее. And what is Mithal? Beyond something thousands of years dead and gone. Вот она, наверное, кринжанет с того, что чуть не стала в его служении. Я хочу They это say you видеть. can remain. How very hospitable of them. You know who I am. The last to drink from your well of sorrows. Come to me, Mithal. Whatever you are, whoever remains, I invoke your name and your power. Кстати, во второй части, ну она из второй части, она топово выглядит, да, не как в первой. Mother. Mother? Now, isn't this a surprise? So this is Mithal. She is a deceiving witch! Должна сказать спасибо мне. And restrain her. What are you doing? What are you doing? I don't know.
Of course you know. You drank from the well, did you not? Then you are Mithal? Mithal was the goddess of justice. I've seen the statues. She... Was one of the people. Yes, indeed. I do not understand. How can you be Mithal? Once I was but a woman, crying out in the lonely darkness for justice. And she came to me, a wisp of an ancient being, and she granted me all I wanted and more. I have carried Mithal through the ages ever since, seeking the justice denied to her. Then you carry Mithal inside you. She is a part of me, no more separate than your heart from your chest. What do the voices tell you? They say you speak the truth. But what was Mithal? A legend given name and called a god? Or something more? Truth is not the end, but a beginning. Смешно. So young and vibrant, you do the people proud and have come far. As for me, I have had many names, but you may call me Flemeth. If Mithal is a part of you, why haven't you helped us? We've called to you, prayed to you. What was could not be changed. What about now? You know so much. You know not what you ask, child. I know the name Flemeth. My people call you Asha Belenar, the woman of many years, and speak of your legend. It says long ago you left your husband for a lover. Your husband then tricked you, killed your lover, and imprisoned you. Then a spirit came to offer you vengeance. Mithal. That's what you spoke of. One day someone will summarize the terrible events of your life so quickly. But yes, I was that woman. That is how my tale began. Flemeth appears in other legends, helping heroes for reasons of her own. I nudge history when it's required. Other times, a shove is needed. Then you're Mithal and Morrigan's mother. As well as a witch who prolongs her unnatural life by possessing the bodies of her daughters. That's what you believe, is it? I found your grimoire, and I am no fool, old woman. Oh, if only that were so. My daughter ran from me long ago. I've let her be, until now, it seems. Why did Mithal come to you? For a reckoning that will shake the very heavens. And you follow her whims. Do you even know what she truly is? You seek to preserve the powers that were, but to what end? It is because I taught you, girl. Because things happened that were never meant to happen. She was betrayed as I was betrayed, as the world was betrayed. Mithal clawed and crawled her way through the ages to me, and I will see her avenged! Alas, so long as the music plays, we dance. We summoned you because we need your help. Against the Magister who grasps beyond his reach. Yes, I know. The voices did not lie, Inquisitor. I can help you. А сейчас к чему было? The altar's guardian will come. Master the dragon, and it will be yours to command against Corypheus. Fail and die.
А что она сделала с Морриган? Wait! I wish to see who drank from the Well of Sorrows. It has been a very long time. Now I have, and he is free to go. But what of us? A soul is not forced upon the unwilling, Morrigan. You were never in danger from me. Ну, начинается вторая часть, у Флеминга появился такой хороший такой флёр. I now am rather pleased you drank from the well. Спасибо. При данных обстоятельствах я даже рада, что это вы вывели из источника. Чудно все было. That was all rather odd. Yes, well, Mother has always had that effect on people. Now, I believe, you have a guardian of the altar to master. А ты куда? А помочь? Ой, неприятно, конечно. Вообще сюжетный поворот неплохой. Да господи, может мне не писать? Сорян. На самом деле, я не самый сильный дракон. На колени перед своим богом. Возможно, что надо было железного быка, кстати, взять. Надо, если когда буду проходить второй раз, не забыть сюда брать быка. Вот такой, ты такой клевый. Seen it, I wouldn't have believed it. Why did it fly off? Will it come back? It will come when I summon it. Once. That's enough to fight Corypheus, however. I have my dragon.
Now we need only find Corypheus. Ты на поговорить со своими советниками в ставке командования. А это куда ведет? Надо поговорить с девушкой. Have to make sure it's cleared after. Don't need squires losing fleet. You are quite distracting, you know. I was hoping we could spend some time together. As was I. Посмотрим. Ну, секс у них, как обычно, скучный. Можно было вторую сцену добавить. Она одевается в дракона. А дальше всякое интересное. За черным экраном. А он в корифее, главный герой. Inquisitor. А Мориган у нас все еще в хате сидит там. Надо с ней поговорить, может, что скажет. Вот жалко, что это не мое сохранение, потому что если вот, если бы это вот как бы по-другому обыграть, то у нас было бы 2 бога живых. Это было бы гораздо интереснее. Ладно. Mother must be very pleased. The Herald of Andraste, leader of the Inquisition, at her personal beck and call. I feel certain what happened at the Temple of Mythal must somehow have been her influence. Perhaps she's influenced more than just what happened at the temple. With Corypheus, you mean? He does have that elven orb. Which he had to acquire somewhere. Yes, I see. It is hard to imagine her motivation for doing so. Then again, everything about her is hard to imagine. I suppose we have little choice but to proceed and be thankful she assisted us at all. Do you trust what Flemeth told us? About what she is? I am uncertain. I knew there was more to her than I realized, that she was not truly human. This? I once found her grimoire, and that was where I learned her immortality was gained by stealing the bodies of her daughters. Flemeth claims I misunderstood. It is not forced on the unwilling. Meaning I might agree to such a thing? Impossible, yet there seemed an undeniable sense of truth to the things she told us. All my years spent hunting for arcane mysteries, and the greatest was the one I left behind. So what do you intend to do now? Now? I will move on. You have what you need to face Corypheus. Where I will go is uncertain. I must consider the fact that Flemeth may yet have plans for me. You are her servant, but I am her daughter. I doubt she will let me slip completely from her clutches. Whatever happens, I wish you well in the coming battle, Inquisitor.
I'd like to know more about you. If you have questions, then ask. I'll leave you to the garden. Until next time, then. Короче, Морриган слилась, ясно, понятно. Inquisitor. Inquisitor. Стоимость 0. Все, кончаем игру. Was the summoning successful, Inquisitor? You wouldn't believe me if I told you. But you found what you needed. I did. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. Oh, what about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to... Corypheus. He did that? But why? Either I close the breach again, or it swallows the world. But that's madness. Wouldn't it kill him as well? Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. Then I face him alone. Я должен заметить один важный нюанс. Битва в первой части была эпичная. А почему Кассандру не сделали? Никем? Ладно, допустим. Мы все это опускаем. Я все равно не буду считать это прохождение прям совсем каноном. Канон. Каноном будет то, которое будет по сохранению, которое будет по правильному сохранению. Будто возвращаемся в начало игры. Tell me, where is your maker now? Call him. Call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist.
I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. I knew you would come. It ends here, Corypheus. And so it shall. О, это же как в этих Мстителях в 2. You have been most successful in foiling my plans, but let us not forget what you are. A thief in the wrong place at the wrong time, an interloper, a gnat. We shall prove here, once and for all, which of us is worthy of godhood. I didn't come here to become a god, Corypheus. Да, я тоже посмеялся с этого. Как-нибудь такой посмотрели, такой... Не? You dare. How clever of you. It will avail you nothing. You will fall as a warning to those who oppose my divine will. I shall sear you from the very heavens. Enough! I will destroy you where you stand. Falling back! Look at you, wearing slave markings on your face with pride. You are nothing. A race of sniveling... Интересно, что он про эти знает. А, там подняться можно было. Видимо, Соус поднялся, а все остальные его бросили. Где Соус лежит-то? А, вот рядом. А еще эта битва напоминает «Принц Персии. Два трона». Там тоже вот эта вот беготня по каким-то руинам. Правда, бамбу прыжки на по руинам, но это не важно. Это не принципиально.
I shall sear you from the very heavens. Я метку поставил не просто так, между прочим. А чтобы продамажить. Это же как в Дне независимости. Нет, в данном случае это не в Дне независимости, это вот в этом, в другом фильме. Про самолетики. Да, план же был убить дракона, на самом деле, а не его. Ну, 22 тысячи прилетело, неплохо. Так забавляешь, что иногда он просто не бьет, просто по неизвестной мне причине. Он такой, ну ладно, и не буду драться. Взял и исчез. Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! Я надеюсь немного поговорить с корифеем и узнать, что как. Но если оказывается, что чтобы узнать, что как, надо было покупать дополнение, игра говна. Я считаю, это плохо. Это жадно. Давайте, это неплохо, это жадно. The breach is getting bigger! He's really doing... We have to stop him! Не все, Mass Effect не так. Там, конечно, есть дополнение, которое раскрывает сюжет, но... Не настолько. Нет. Там они начинали к этому двигаться, я так скажу. Могу другую сказать игру. Fallen Order. Там сюжетных DLC вообще нету. Not like this. I have walked the halls of the Golden City, crossed the ages. Dumat, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever truly existed, aid me now. Я тут Евангелион скачиваю, скачали. Решил посмотреть Евангелион, познать, о чем вообще все, о чем речь толкуют люди. Я даже посмотрел, как правильно его смотреть.
Некоторые фильмы смотреть не имеет смысла. Как я понял. Solus? The orb. Are you sure? We could take the pieces. Try to... That would not recover what has been lost. There's more, isn't there? It was not supposed to happen this way. No matter what comes, I want you to know you shall always have my respect. Inquisitor, are you alive? А типа, что это она типа сюда пришла, если она должна была быть вместе со мной? Then it's over. How lovely. And you survive. Thank the Maker. And the sky is healed, healthy, whole. There's just that left to remember. Looks that way. What do we do now? We go back to Skyhold. Dead. DLC, оно длинное, нет, Йотаро? Насколько? То есть пастор, который... Ну, то есть за 11... Вот сейчас мы не пройдем. Нужен целый стрим, да? Если с гномами, если с гномами сравнивать, вот этот гномье DLC, то как? Я догадываюсь, там, наверное, болтовня одна. Тем не менее. Но. Мы, Сваруш. Мы, Нико. Вот если вот исходить, если бы я получил такую концовку, я бы бомбанул, сказал, как гора говна. Я ничего не понял. Но если я прямо сейчас тут закончится, не будет там послесловий и прочее. А что было дальше? ЧБД. Ну, помните, как заканчивается первая часть? Тебе рассказывают, что было дальше. A moment, my lord. Эльфы жили в безздравии, гномы закрылись или не закрылись. He has simply vanished. If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. Вот да. Зато у Моргана есть ребенок, или у Моргана нет ребенка. А ну, какая разница? Там все равно много, там гораздо больше рассказать. Мы еще просто не знаем, может сейчас что-то расскажут.
Why would he just leave? Something must be wrong. You said he was upset about the orb. That can't be the only reason. Now that Corypheus has been defeated, Типа we того. have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you. Важно же услышать, они жили долго и счастливо. The fighting's over. Why do they want to meet me now? You're joking, yes? They wish to bask in the glory of your victory, hoping that some of it will rub off on them. Everyone knows Empress Celine owes you her life and her throne. 1,000 problems remain, and your opinion will be sought on each one, whether you wish to give it or not. As the saying goes, to the victor go the spoils. They see more than victory. Previously, you were an upstart, a Dalish elf leading a band of rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A magister and a darkspawn in one creature, the ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. Am I imagining it? Or do we have a moment to breathe? Подобное было в первой части, похоже на Никто. The Conclave, Haven. It seems so long ago. You should hear the В Mass Effect'ах. telling in the barracks. The pride in their voices. Some of the soldiers have requested leave to return home, but many would follow us still. You are proof that the Inquisition has made a difference, and that we will continue to do so. That's why we're having this fancy party. Celebrate, Commander. You've earned it. I should be thanking you. You gave me a chance to prove myself. In your place, I'm not sure I would have done the same. Да мы знаем, что бы ты сделал, убил бы всех. I'm sure everyone desires. Это Токсик, кстати говоря. Вы понимаете? Это Токсик рядом с нами разговаривает. Это Токсик или Калин из первой части, это Токсик же и есть. Вот Токсик. Вот смотрите, это ваше лицо. Убивает всех магов. Can't top seeing that bastard Corypheus burn. No matter what happens to me now, I can say I was there. I helped you bring him down. And live to tell the tale. So now that you've saved the world, Он тоже не всех, только тех, кто в башне. hoping to put it all back together? Someone has to fix things. Might as well be me. If anyone can do it, you can. If you ever need my help, you know where to find me. Калин тоже, я уверен, убивает всех. Чё вы? I've been starting to think about putting all this into a book. Right now I'm thinking, this shit is weird, the Inquisitor Llewellyn story. It's a working title. I'm glad you've gone back to writing. Well, nothing's certain until it's in print. I still haven't decided if I should do this book. As if anyone will believe this story if I tell it. Not to mention I'll have my hands full with reconstruction and relief efforts in the free marches as soon as I get back. You should write the book. I'll see what I can do once I get home. I'm not leaving. Группу людей, пускай книжки пишет. We'll have to get in at least one game of Wicked Grace before I go. I can't leave until you can bluff at least a little. So, demons, dragons, giant asshole Vint on a big magic rock. You don't let it get dull, boss. Good stuff. You helped make it possible, Bull. That's what they pay me for.
The Ben Hasrath are pleased. Their agents are checking for remnants of the cult in Tevinter. I expect they'll call me back for a more detailed report. Not many experts on demons and old magisters under the cube. You're happy to go back to living under the Kyun? I think... yeah. Iron Bull was fun, but it's time to be Canary again. I think I'll be ready when they call me in. Corypheus was a busy guy. I figure we've still got some cleanup work to do. But not tonight. Tonight, we get shit-faced one last time. To us, being alive, and the bad guys not. Anan. So many people died. Это стол, на нем сидят, да? Коу. They need help. It seems wrong to celebrate, but I want to. The part of me that's me needs to, after all this. The servants are drinking. Some of them are drinking while lying down. You have any interest in joining them? I don't know. Not now. It makes things more complicated, and I'm not ready. Someday. Maybe. What happens next? Where do we go? For tonight, we remind the world and each other that we're alive. Yes. Because of you. Thank you for letting me stay. I was passing through the hall this morning and a serving girl saw me and squealed. Actually squealed, dropped her laundry and everything. Such a mess. She was completely breathless. You were at the battle with the evil one, weren't you? I didn't even get a chance to answer. She hugged me. Hugged me. This is your influence. Сейчас будет подколка, види, тебе же нравится. Admit it, you're having a ball. Хотя по-любому мужик был бы интересней. Smiling, buying me drinks. It's unnatural. Mind you, I can't say I hate the notion of being the good Tevinter. I suppose you can't all be evil bastards. The blacksmith said that, and he spat when we first met. I hope my father hears. He will shit his small clothes from shock, I swear. I appreciate everything you've done for us. So you should. Being appreciated is a nice change of pace, though. I'm also pleased to come out of it alive. I wasn't expecting that. You thought you'd die? Didn't you? The hero dies in all the best stories. Anything else just sounds so implausible. I've decided to stay with the Inquisition. For now. You will? Tevinter lacks the presence of my best and only friend. It'll keep. Вообще логично было бы, чтобы Кассандры тут не было, но она почему-то там вроде стоит. Everything's fine. It is not. I'm so sorry. Nothing's quite as it should be. Do you like the drinks? I'm not sure about them. If you don't pause for a moment, your heart is going to stop. At least I'd be spared another incident. What a disaster. So money was late, the invitations to our guests barely went out at all, and it was so wonderful to prepare for a small banquet instead of the end of the world. Do you know what everyone is talking about tonight, from commoners to kings? Us. Dedas is discussing the success of the Inquisition. You played no small part in our rise to power. You had a role yourself, if I recall correctly. Truly, we will never forget those we lost. But for tonight, to victory. Enjoying the refreshments? Josephine sent all the way to the capital for the petit four. О, пирожные. Oh, I love tiny cakes. And there's so many. Which should I try first? I would avoid the dark ones topped with gold dust. Deep mushroom and anise. An awful combination, but it's quite popular in Val Royeaux. I believe they call it
the exquisite misery. Ole. Why did we save her again? To you, Inquisitor, for all you've done. С Кассандрой последний будем разговаривать, алло. So much to do, my dear. I'll be returning to Valguayor to organize the Loyalist mages. The Empress requires my expertise during what is sure to be a difficult transition. But that will wait. Are you enjoying the celebration? Josephine was in a frenzy arranging it. As a matter of fact, I am. This is all for you, darling. Enjoy yourself. You've earned it. Go mingle. The night is still young. I can't believe it's over. It seemed an impossible task. Defy the Chantry, build the Inquisition from nothing, defeat a creature that would be a god. And yet here we are, celebrating. What's important is that you're here with me. There was a moment after the orb exploded. I thought for certain you were dead, but I prayed, don't take him from me, not after all we've been through. And then I saw you through the smoke. Sometimes the Maker is kind. I intend to rebuild the Seekers of Truth, to make us the order we were meant to be. That will take time. Meanwhile, I am free to remain here, with you. I think back to how we first met, and here you stand. You are the Inquisitor, a symbol of hope and change to so many. And you are the man I love. How did that happen, I wonder? Know that I will always stand with you. Книжку дайте, уроды. Стали тут. А зачем они тут стали, интересно узнать? Ой, все. A moment before you go. There's something else I wanted to say. Oh? Lead on. What's this about? Everything is about to change. You will be drawn in 100 different directions in the weeks and months to come. Cassandra. No, it's fine. I simply wanted to steal a moment while I still can. Ладно, эта парочка неплохая. Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed. Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended, Gaspar is defeated, but it is said Briala yet plots her return from exile. The Empress now faces a war in the shadows. Elven daggers rule the night, and spies follow her every move. Fortunately for Celine, her gratitude towards the Inquisition has remained strong. Some claim she clings too tightly to the Alliance. Others know it is all that stands between her and defeat. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war
now rages between them. What becomes of Hawk is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry names Leliana as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she first declares an end to the Circle of Magi. The mages will now govern themselves. She opens the priesthood to other races, declares support for the Inquisition, and rededicates the Chantry to the principle of charity. Divine Victoria is controversial from the start. Several new sects arise, resisting her reforms and declaring her rule a threat to the faith. Her response is as swift as it is deadly. Unity is maintained, but blood runs through the halls of the Grand Cathedral. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. When Leliana disbands the circles, they leave the Inquisition and reform the College of Enchanters as a new order. The college, they say, will allow mages of the South to gather in peace and seek new solutions to age-old problems. For the moment, it appears to be working. Mages are enjoying unprecedented acceptance throughout Thedas. And what of the Inquisition itself? It has eyes and ears in every hall. No secrets are beyond its reach, and that knowledge has become the source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, he has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand, ready. Ну, типа, в конце рассказали, это неплохо. Как-то, как будто бы маловато. Слишком много открытых вопросов. Самый главный вопрос, что такое мор? В первой части нет ответов. Наоборот, из-за третьей части, в первой части появился, к первой части было слишком много вопросов. Типа, почему он появился? Имеется в виду, понятно, что потому что маги вошли, но это, знаете, вот, почему деревья шатаются? Потому что ветер дует.
Офигеть объяснение, а можно поподробнее? Я же говорю, почему он появился? Как одно действие привело к другому? Почему? Что произошло с древними богами? Был ли вообще город? Пришли ли туда эти маги? Почему появился Мор? Почему остался лишь один корифей? Почему так получилось, что он может вселяться в зараженных этих Darkspawn, порождений тьмы? Откуда появились серые стражи? В первой части не сказано, откуда появились серые стражи. Они бац появились. То есть, в моем понимании, было бы логично, если бы серые стражи были порождением корифея. Ну, в данном случае, может быть, Флеймит могла что-то сделать, но это скорее корифей. Когда говорю остался, я уверен, Йотор, там это настолько обобщенно объяснено, что мне этого ответа не хватит. Не беря в расчет еще тот факт, что я даже не помню его там. То есть он мне настолько запомнился, что я просто его там не помню. Неважно, суть не в этом. Это все равно не ответ. Типа, почему серые стражи там у них постоянно с ума сходят? Как ими можно управлять? Почему раньше это не делали? Что случилось с эльфами? Что это за сферы? Возможно, начать с этих вопросов от транспастера, но тем не менее. Я просто сейчас перебиваю, что мне было непонятно. Чё Флеймит-то корифей не нравится? То есть сложилось ощущение, что это не она, что не он виноват в том, что с ней случилось, а как будто бы она на него обозлена. Какая мотивация Флемит? Ну, серьезно, Йотор. Она ни о чем не сказала. Я хочу мстить. За что мстить? За то, что они с тобой сделали? А что они с тобой сделали? Меня убили. Как они себя убили? Где это произошло? Как в этом виноват корифей? Он непосредственно тебя убил. А почему у вас такой прикол, как будто бы другие боги тебя с тобой что-то сделали, а не он?
А где музыка? Я думал, песенки будут до конца играть. I knew you would come. You should not have given your orb to Corypheus, Red Wolf. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people... they need me. I am so sorry. I am sorry as well, old friend. Парни его. Тан, тан, тан. Я же говорил, что он какое-то там древнее божество. А вот что он бомбил. Я еще думал, а что ты бомбил? Ах ты предатель. Давайте его убивать. В этом замке стройка никогда не закончится. Я очень давно, когда я решил, что я не буду играть в Dragon Age, в Инквизицию, но я играл в Dragon Age, мне было интересно, а чем там все закончилось. Я просто открыл конец сюжета и посмотрел, что там было написано. Там было написано, что Флеймит богиня, что Соус, с которым ты играешь, бог, что у Морриган может быть ребенок бог. Я такой, боги, окей, ладно. И прям не про Корифей, не про это все, я даже не просек, там главный злодей и прочее, такой, ладно, и все. Для себя единственное помню, что ребенок Морриган это, наверное, все-таки делать лучше с каноном, потому что вроде бы звучит логично. И все. Подождите, относительно соуса надо вот что сделать. Проверю сначала, вам не спойлерить. Так вот, относительно соуса нужно запускать вот эту часть, это
Все мои волки делают. На императрицу готовится покушение. Смерть Ирины ПВ сеет в бла-бла-бла. Гаспаром. Чё? А, подождите, я промахнулся. Вот. Сохраняемся и делаем. Зачем, не знаю. Погнали. Wonder what lies at the edges of the map, past the seas? No. I think we have enough to worry about on this continent. Of course, but Погодите. Ладно, не сейчас. Ну-ка, подождите. Давайте... Я забыл одну важную деталь. Пошупать Кассандру. Может, в этот раз она что-то скажет? Дополнительно. То мне кажется, я прочитал, что там боги, кто там не боги, именно в плане концовки Траспассера, возможно, концовки вот это вот. Ну, дополнение, короче. Liliana is already turning the Я же ничего не помню, champion, Йотору. and she hasn't yet been crowned divine. It's quite interesting to watch. I offered to remain as right hand, but she has other ideas. I wish her well, regardless. The Chantry needed someone like her. Hello, Inquisitor. Hello, Inquisitor. А где моя лав? Мы расстались. Где там гномиха? Будем гномику щупать теперь. Прошла любовь, завели помидоры. Вообще, я раньше так часто делал. Когда ты хочешь во что-то поиграть, но почему-то не можешь, то можно просто прочитать прохождение с сюжетными спойлерами. Можно вопрос, а где... Squint, Lake Callanhad is shaped like a bunny. Perhaps we should take a... Oh, I think I see it. А, нет, я уже взял, наверное, да? Да. Я помню, так как Command & Conquer Tiberium Wars проходил. Как проходил? То есть я его... не мог в него играть, я не помню по какой причине. Потом, когда что я рассказывал, со звуком были проблемы. То ли просто потому, что компьютер не тянул, то ли еще почему-то. Давайте лучше вот так вот сделаем. Хорошо сохранился.
Мне кажется, я забаговал игру, она отказалась работать. You've styled your hair that way for ages now, Leliana. Why don't we do something new with it? I'm... Красивый город. Выйди и зайди нормально. Фига, я на слоне сижу. И, кстати, кажется, вот эти кони, они какие-то непропорциональные. Они слишком большие. Либо я маленький. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Mm-hmm. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the Exalted Plains. The Dales are finally recovering. Corypheus left a great deal of damage for us to repair. I appreciate your efforts. And I yours, your worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. You can probably just call her Liliana in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria is proving to be a woman that few dare to disagree with. She has already won concessions for the Inquisition. You are fortunate to have her support. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, your worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Orlais. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras. For one, I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier.
And of course, there is the Tevinter ambassador. Enjoy time with them while you can, your worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. The Imperium sent an ambassador? Yes, your worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us, and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, your worship. Myself included. I will have to make my apology somewhere public. He will want an audience for his reaction. Thank you, Mother Giselle. Your worship, a final question, if I may. This Exalted Council. Thorelden would have the Inquisition disband. Olay sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations to come. Maker watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Барвик. The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the city guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you. Am I interrupting something important? Yes. Which is perfect, because Bran here needed a break. This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount... Provisional Viscount. Of Kirkwall. And what are you doing now? I have resumed my post as Seneschal now that Master Tethras has been elected Viscount. You're the Viscount of Kirkwall now? Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? So, it turns out you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. That's fantastic. You'll make an excellent Viscount. I think the nobility figured, after Dumar and Perrin, what's the worst that could happen if we put the dwarf in charge? They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. It's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Congratulations. You're a compt now. You can't actually do that without... Too late. Already did it. I also drafted an alliance with the new elf-led city council of Wycombe, so Clan Llewellyn has some political muscle to flex now. That needs to be reviewed by... You were leaving us to talk, remember? This is possibly too much, Varric. I don't know what to say. That's nothing. Practically nothing. Don't mention it. Oh, that reminds me. It's the key to the city. You can't give that away without approval from the council and a special ceremony. It's just symbolic anyway. It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? That is... 'That 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 is... '
Я не могу взять. Конечно, я могу взять. Вы чё? Можно его испробовать? This operates those giant chains. Can I try it? No. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, control of the harbor, I guess. Anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go back, though, right? I wouldn't miss it. Don't bet any public buildings this time. Смешно, ладно, смешно. I'll be here if you need me. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Scout lays Harding, taught about hunting, laughs a light will flee your eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, battles calling, Inquisition's bloody prize. Scout lays Harding, smile at warning, smack at fear, and laugh in their eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, without warning, makes men fall like tarnished crowns. What can be said to all who have fled, the dwarf with a freckled face? But all who remained to stand in her way met with her arrows' fate. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Scout lays Harding, battles calling, Inquisition
Inquisition's bloody prize. Scout lace harding, smile at warning, smirk at fear, and laugh in their eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lace harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Я тут, я слушаю просто. Сначала послушал песню, потом послушал акапелла. Нет, акапелла, да, ведь? Нет, да? Ну, теперь слушаем просто микс. By the side of the divine, Cassandra seeks the truth and finds her warring blade cut so sublime. Royal hearts near Varan minds, varied charms with clever words, vendor of. Ладно. Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Did you know that a merchant in the courtyard is selling gemstones the same color as your eyes? What an odd thing to say. I must see this for myself. I appreciate the help getting him elsewhere. I still don't understand Orlesians and their masks, but it makes him happy. And I needed the table. For breadcrumbs? Birds like breadcrumbs. Oh, Cole, good day. I didn't see you there. But I saw you, as lovely as your song. О май гад, я так и думал, сейчас засосет. Я подумал, что она засосет его. I'm pleased for both of you. The world has ample pain, Inquisitor. The kindness found in Cole is rare indeed. Her songs bring happiness to those who hear, and I can make her happy in return. Well then, carry on. О май гад, мне вот...
А можно объяснить? Вот я когда читал, там было написано. Но очевидно же, что Коул не может быть никаких отношений с Инквизитором. А с ней может? А с ней может? Почему она, а не я? Кого? Можете объяснить, что это такое? Что за синхронизация? Fashionably late. I thought you weren't gonna show. I gave you my word we would talk, and I never break my word. Easy there. I was just teasing. So tell me everything that happened while I was away. And after the betrayal, and what I put those men through, my sorries were worth about as much as shit. Are you glad you at least tried to apologize? It's hard to say. I go back and forth most days. They needed to know that there's a way to come back from anything. And I wanted to help them if I could. I thought going up there on the gallows was difficult. This was worse. 100 times worse. Anyway, it's nice to be back, though I'm not sure what to think of this council. No matter what, you know you can always count on my sword arm and my friendship. Your aim is atrocious. I'm embarrassed for you. Think you can do better? Да, I think I can do better. Я хочу вот этот вот совет пройти, надеюсь. И когда там и что случится, цитируй. Когда и что случится, я такой, ну ладно, хватит. На сегодня хватит. Кому что тут можно продать? Можно узнать вас? Вон можно же точно. Ну, покушать что-то простое.
Как называется эта еда? Салат сделайте. У меня есть рецепт пиццы для вас, Ика Ника. Очень простой. Очень простой. И у вас есть все под рукой. Пункт 1. Берете телефон. Пункт 2. Находите доставку. Oh, Is everything all right? yes. Well, I wanted to speak with you, and now you're here. Говорит адрес. Да. Кто сказал, что это просто рецепт пиццы для вас? This seems serious. It's not about me. It's about you. Maybe you should sit. I can stand. Maybe I should sit. Важнее присесть. The last 3 years have been a joy. I cannot have asked for more love or a better friend. But to take such a drastic step, despite all the consequences or how it would appear, I fear what it might do to us. Do you not feel the same? Не понимаю. I really can't imagine what you mean. I'm talking about marriage. Marriage? Yes, marriage. You are here to propose, are you not? You're not here to propose. I am going to kill Varric. Why do I believe everything he says? Why? He said he was going to propose. He mentioned a proposal. I suppose I filled in the blanks. Or he did this on purpose. That dwarf gets entirely too much joy from my discomfort. Now that you've brought it up, maybe we should get married. Perhaps one day, it will be a truly romantic proposal, and I will act very surprised. What comes next will not be easy for either of us, but you do not have to fight for me. I am not going anywhere, not even if the Maker himself tries to stop me. Believe that. That is all I meant to say. Так его и отшили. Меня. Неважно. В смысле? Типа, давай жениться. Нет, давай не в этот раз. Of all people become the Viscount of Kirkwall. A mystery for the ages. Story of my life. О, пивнушки теперь. Че, он не будет разговаривать со мной? Сфигали. Каждый нашелся чем со мной поговорить, а он нет. Есть вероятность, потому что погибла вся его дружина. Inquisitor Herald, glad to be back for whatever it is this lot have shoved up their sleeves. Just right up in there. That's it. It's been some time. Well, we don't know what's what, so what's there to go on about? It's Inquisition business, innit? That's all we are. Maybe sort out how they want to mess with us.
Then there'll be something to talk about. Вот, заметьте, даже с ней больше разговоров было, чем с ним. Ай, ладно. Of course. Oh, yes. You there! You're to Мабари. dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. А вы прогнали Мабари, Йотаро? А вы убили Мабари, Found Йотаро? the dog. They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owners tired of the novelty. And you're training him to dodge fireballs because... He'll be prepared should something happen. Not that something will, or that it will involve fire. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. You could take him to Ferelden sometime. He should know where he came from. I did promise my sister a visit. She might try to spoil you. Remember who you report to. А как он делает? Change after this. I'm not yet sure what that will mean. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support in whatever form you require. I can't imagine the Inquisition without you. I am honored, and likewise. Значит, Йотаро убивает не всех. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. А надо было раньше, а уже все. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. Там эльфы обслуживают. I've never heard of a fancy spa serving elves. You are the Inquisitor, darling. Savior of the Empire. They won't turn you away. Сраные шовинисты. Заметьте, кто это еще говорит. О май гад. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. Подождите, это кабачки недозрелые в глазах или это бананы? Банана. Здесь пикантных подробностей. Are you digging for gossip, Vivienne? Trying to get me to give up the juicy details? Merely expressing concern for your well-being, my dear. Someone ought to. You must be keeping very busy. Someone has to keep the mess that's been made of Thaddeus's institutions of magic from flying apart. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret.
You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Она такая довольно мужественно выглядит. Притом, замечу, что Кассандра на ее фоне выглядит, ну так, не настолько. А с кем мы не разговаривали? Мы совсем пока Жозефина. Жозефина. О, Жозефина. Always afraid to mingle. Do we? Half of Valvoyo must be here. It's been a while since so many gathered in this place. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Council becomes inescapable. The palace has been most accommodating. We are, after all, here at their insistence, but the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock, idle chat with the Inquisitor. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you've worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. With all that's been happening, I promised myself a single evening out. I'd very much like to go with a friend. А что мы будем делать? And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details. Thank you for thinking of me. I'd be delighted to attend. Splendid. I will arrange things at once. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Oh, bravo! Bravo! Это взгляд. I've been in battles that were quieter than this. Oh, yes. What a stupendous voice Lady Brask has. Her D-sharp once shattered an entire conservatory. But tell me, did you enjoy the performance? That was one of the greatest things I've ever seen. Truly. That part with the glittery... And they actually set fire to... Yes, I truly enjoyed it. Then I call tonight a great success. Oh, look! The encore signal! Музыка такая. Я, правда, не пон. Чё такого-то? Еще мне здесь не обязательно поболтать со старыми друзьями, но я поболтал, и что дальше-то? I do hope you recovered from your night at the opera. Any ear-ringing should go away in a day or two.
Ой, да ну вас всех. Half of Valvoyo must be here. Подожди, а почему села? Что за портрет-то был? И кто это? Ой, ладно. Ole is on your side, Lord А, Vargas. пауз. Что The точно еще не Inquisition хватало. support is not a thing to lose lightly. Ну, кого-то же мы еще не Which is тронули. why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. You arrived ahead of me. I hope all's well? It's everything I expected. We've been spared the burden of surprise. Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor, Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Ole wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. Does your grace feel the Inquisition should continue to rule itself? I would rather see the Inquisition join us freely than be carved into pieces for the chessboard. I have not forgotten Justinian's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is the good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Divine Victoria, am I interrupting? Of course not, Inquisitor. I was catching up with Redcliffe's Arl. He's here to represent Ferelden at the summit. Inquisitor. Так, перерыв. Good to meet you. Спам. How are things in Redcliffe, my lord? Blessedly quiet. The mayor conveys his greetings. Redcliffe remembers its savior. I'll try not to keep you from more important matters. Very well. We'll continue this later, your perfection. Many are frightened of the Inquisition's power, but I will do all I can to allay their fears. Is there anything I can do to make your job easier? Explore the grounds. Let yourself be seen. The delegates need to put a face to the legend. I have much to do, but let me say this. I may no longer be your spy master, but I am always here if you require. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. I appreciate knowing where Ferelden stands. You are owed that, Inquisitor, especially here. These Orlesians will talk circles around you before you get a simple greeting out. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins.
Bury that servant. Еще даже читать не хочу, там Филдон задумал. А, наверное, с ним надо поговорить отдельно. Чтобы выполнить квест. Will you walk with me? Не нравится эта одежда для нее. The first time I came to the Winter Palace, I was only 18. I was dazzled. Such rich hangings, splendid marble columns, more golden lions than I could count. It's all still here, still bright, but I no longer see that same palace. And that makes you sad? It is easier on the heart to just see gilding. Now all I see are hands rubbed raw to make gold gleam, tears shed in the night over silk embroidery. Others overlook them and forget their pain, but I am divine and I cannot be blind. They seek to tear the Inquisition down. You feel it, no? Fear. Have we not made enough allies? If friends were easily made and kept, we wouldn't need diplomacy. Our allies can be cordial to our faces and still dread the future. They are afraid of nothing so much as the hand that directs it all. Mine. Already your actions have begun to reshape Thedas. Your influence is felt everywhere. It was only a matter of time before they moved. I'm surprised it took this long. The Inquisition's time is coming to an end. Is that the decree of Her Perfection Divine Victoria? That the Inquisition be dissolved? As divine, it is my duty to think of Thedas and all our peoples. Пошла она в жопу. We set out to restore peace. Извините. And now peace is upon us. Some things can only be accomplished in shadow, without the trappings of power and the attention they bring. But whatever you decide, I will be honored to stand beside you. Ее мнение никто не спрашивал. Клирик сраный. Инквизиция вечна. Извините. As the most eloquent dwarf you know, Sparkles... Speech! Speech! Way too much speech. Varric, there's really no need. Я знаю проблему. Я уже говорил, мне кажется, нос надо было сделать у него как у главного героя, чуть более выпертым и менее... А у нее нос как у Варика. Она была бы в разы симпатичнее. Лицо более вытянутое. And you didn't know. Okay, folks. Time to take the party elsewhere. Это смешно. Tama never wanted any. I swear. Мы же говорим про мой вкус. Leave him. Я ее не осуждаю, что она такая, какая она есть. Потому что, с другой стороны, ко всему можно привыкнуть. Нельзя привыкнуть к ее характеру. Мне характер еще не нравится. It's true. When the Exalted Council has ended, I'm going back to Tevinter.
for good this time. Я буду скучать. И такой, знаешь, просто плакающий котик тут нужен. You know I'll miss you. Naturally. Они штаны ли? Или трусы? Assassinated, I believe. Кто-то там не носит трусы же, правильно я помню? Notice this morning. Кассандра? A perversely cheerful letter congratulating me on assuming his seat in the magisterium. We only met a few times while I was home. He didn't say anything about keeping me as his heir. This ambassadorship, his doing, I'm told. He must have wanted me away when the trouble began. I have to go back. I know it was complicated, but I'm sorry about your father. Thank you. It still doesn't feel real. So you'll truly be a magister? Oh, yes. I can't wait to degrade the magisterium with my presence. A new outfit is required. And then what? I find my father's killers and kill them back. Then I find those giving Tevinter a bad name and kill them. They're most likely the same people, so that should make the job easier. You'll need help. I could go with you. Not this time, my friend. I won't be entirely without support. Mayveris has gathered other magisters who feel as we do. We'll be an actual faction in the magisterium. I'll teach them manners, take them shopping. It'll be fun. I wish you safe travels and the best of luck. Oh, I'll need it, thank you. Magisters are tricksy bastards. A present. A going-away present. It's a sending crystal. Amazing what friendship with the Inquisition gives you access to. If I get in over my head, or you're overwhelmed with sorrow for lack of my velvety voice... Magic. What? You didn't think I would just leave and you'd never hear from me again, did you? You are my dearest friend. Perhaps my only friend. That will never change, no matter where we are. Это хорошие друзья. Good wine before the others get back. Дуриан, хотел сказать, опять сказал Дурион. Короче, лапочка. Там уж пообщались. Вы что-то свое место потеряли. И что, на суде, что ли? Вы кого... В Инквизицию судить собрались, уроды? Кому-то нужно было делать работу за вас. Сейчас, ну... Хочет... подождите, все. Плохой Сваруш и плохая Инквизиция начало. We were protecting the citizens of Ferelden because you couldn't. The Mage Rebellion made it difficult to keep order, Artigan. The Inquisition was only offering help. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orlais tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Selene still has the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orlais will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orlais understands that these were the well-intentioned mistakes of a young Типа засыпает, что ли, или что? An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. О, какая феечка. Pardon me, Inquisitor. Divine Victoria wishes to speak with you in private. My apologies. An urgent matter has come to my attention. Ambassador Montillier, can you handle this for a short while? Of course, Inquisitor.
This is highly irregular. Perhaps it would Чё, be говно best кину в if we тебя. took a short recess. Неприемлемо тут, напишешь. The guard said we should both see this. I believe she was correct. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. He says that if this were an official Canary operation, he would know. That suggests we're dealing with a rogue faction. So what would the left hand of the Divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? We need to find out what's going on. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will extend the recess as long as possible. I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Тут мы и exalted council закончим. may be more exciting than we expected. Потому что иначе это завтра ничего проходить не будет. Как раз завтра игру и допройдем. Товарищ адвокат! Адвокат! Вам спасибо, что забежали. Завтра все будет примерно как обычно, примерно ближе к часу. Начнем. Всего хорошего. Отдыхайте. Я тоже отдохну. Всем отдыхать. Спасибо за компанию. Я теперь, кстати, знаю, что Йотаро ворует трусы и коньяк. Живите теперь с этим. Ха!